ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ 1000 MCQ സീരീസിൻ്റെ പാർട്ട് 3 ആണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക. വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, Adenoma is a tumor originating from the options are glands, fibrous tissue, meninges and muscle. And the answer is glands. ട്യൂമർ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടിഷ്യൂസും അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്യൂമേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ. 2 ടൈപ്പ്, സർഫേസ് എപ്പിത്തീലിയം ആൻഡ് ഗ്ലാൻഡുലാർ എപ്പിത്തീലിയം. സർഫേസ് എപ്പിത്തീലിയത്തിൽ പാപ്പിലോമ ഈസ് ബിനൈൻ ട്യൂമർ, കാർസിനോമ ഈസ് മാലിഗ്നൻറ്റ്. ഇൻ ഗ്ലാൻഡുലാർ എപ്പിത്തീലിയം അഡിനോമ ഈസ് ബിനൈൻ ആൻഡ് അഡിനോകാർസിനോമ ഈസ് മാലിഗ്നൻറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഫൈബ്രസ് ടിഷ്യൂ. ഫൈബ്രോമ ഈസ് ബിനൈൻ ആൻഡ് ഫൈബ്രോബ്ലാസ്റ്റോമ ഈസ് മാലിഗ്നൻറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് കാർട്ടിലേജ്. Chondroma is benign and chondrosarcoma is malignant. Next is striated muscles. Rhabdomyoma is benign and rhabdomyosarcoma is malignant. Last one is bone. Osteoma is benign and osteosarcoma is malignant. Next is nervous tissue. Nervous tissue, meninges and nerve cells. First one is meninges. Benign is meningioma and malignant is meningiosarcoma. Next is nerve cells. Nerve cells ganglioneuroma is benign, neuroblastoma is malignant. And next one is hematopoietic tissue. The first one, lymphoid tissue. Lymphoid tissue, 2 type, that is Hodgkin lymphoma and non-Hodgkin lymphoma. Next is plasma cells, that is multiple myeloma. Last one is bone marrow. In bone marrow, lymphocytic leukemia and myelogenous leukemia. This is all about cancer originating tissues and different type of cancers. The next question, acetic acid is used for testing urine for, the options are sugar, acetone, albumin and bile salt. And the answer is albumin. The test in പറയുന്ന പേരാണ് ഹോട്ട് ടെസ്റ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ ആൽബുമിൻ യൂറിൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ടെസ്റ്റാണ് കോൾഡ് ടെസ്റ്റ്. കോൾഡ് ടെസ്റ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നൈട്രിക് ആസിഡ്. ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇൻസൈസിങ് ദ ഇയർ ഡ്രം ടു പ്രൊമോട്ട് ഡ്രെയിനേജ് ഈസ് കോൾഡ്, ദ ഓപ്ഷൻസ് ആർ ഫെനിസ്ട്രേഷൻ, മൈരിഞ്ചോട്ടമി, മൊബിലൈസേഷൻ, നൺ ഓഫ് ദ അബോവ്. And the answer is myringotomy. The next question, most serious complication of fracture is, the options are infection, hemorrhage, air embolism and fat embolism. And the answer is fat embolism. The next question, the symptom of enlarged prostate include, the options are pyuria, difficulty in micturition, oto-toxicity and visual disturbances. And the answer is difficulty in micturition, because urethra pass ചെയ്യുന്നത് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്ലാൻഡിലൂടെയാണ്. അപ്പോൾ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്ലാൻഡ് എൻലാർജ്ഡ് ആകുമ്പോൾ difficulty in micturition is sign. And the next question, tuberculosis of the spine is also called, the options are osteomalacia, Charcot disease, Ewing's disease and Port's disease. And the answer is Port's disease. It's also called as tuberculosis spondylitis. The next question, nitroglycerin is given sublingually to relieve pain by vasodilation of, the options are pulmonary artery, coronary artery, aortic artery and carotid artery. And the answer is coronary artery. Nitroglycerin used to treat the episodes of anginal pain in people who have coronary artery disease. And the next question, the cause of anemia in renal failure is, the options are erythropoietin deficiency, repeated hemodialysis, excessive use of diuretics and restriction of protein in diet. And the answer is erythropoietin deficiency, because കിഡ്നിയാണ് എറിത്രോപോയിറ്റിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കിഡ്നി ഡാമേജ് ആകുമ്പോൾ ഇനഫ് എറിത്രോപോയിറ്റിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോൺ മാരോ ഇനഫ് RBCs പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ
അത് അനീമിയക്ക് കാരണമാകും. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, among anti-tubercular drug, oto-toxicity and nephrotoxicity are adverse effect of. The options are rifampicin, isoniazid, streptomycin and ethambutol. And the answer is streptomycin. The next question, manifestation of vitamin K deficiency is. The options are red sore tongue, painful neuropathy, diarrhea and dermatitis and hemorrhage. And the answer is hemorrhage because inability to form blood clots. Blood clotting in vitamin K important ആണ്. And the next question, an over-exercised muscle with insufficient oxygen supply become painful due to accumulation of. The options are lactic acid, oxaloacetic acid, butyric acid and acetoacetic acid. And the answer is lactic acid. The next question, self-care deficit theory by. The options are Dorothy Oram, Florence Nightingale, Betty Newman and Virginia Henderson. Self-care deficit theory by, and the answer is Dorothy Oram. The next question, temperature in sitz bath is. The options are 110 to 115 degree Fahrenheit, 120 to 160 degree Fahrenheit, 16 to 90 degree Fahrenheit, 85 to 100 degree Fahrenheit. And the answer is 110 to 115 degree Fahrenheit. കുറച്ച് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് നോക്കാം. സ്പഞ്ച് ബാത്തിൽ 110 to 115 degree Fahrenheit, cold sponge 60 to 90 degree Fahrenheit, in tepid sponge 85 to 100 degree Fahrenheit, in steam inhalation 120 to 160 degree Fahrenheit and in hot water bag 160 to 180 degree Fahrenheit. The next question, the position given for a patient undergoing tonsillectomy, adenoidectomy or uvulopalatopharyngoplasty. The options are Fowler's position, Trendelenburg position, supine position and Rose position. And the answer is Rose position. Rose position are picture കാണുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും. Neck extended by a sandbag under the shoulder and the head is supported on a ring. അങ്ങനെ ആയിരിക്കും പൊസിഷൻ, റോസ് പൊസിഷൻ. റോസ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോസ് എന്നൊരു സ്റ്റാഫ് നഴ്സിൻ്റെ പേരാണ്. സർജറിക്കിടയിൽ സർജന് ഈ പൊസിഷൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് ആ നേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ ആ നേഴ്സിൻ്റെ പേരിലാണ് പൊസിഷൻ അറിയപ്പെടുന്നത്. ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, decrease in body temperature 1 degree Fahrenheit after each hour and finally reaching to normal temperature after death is called. The options are rigor mortis, algor mortis, livor mortis, none of the above. And the answer is algor mortis. Postmortem changes നോക്കാം. First one is algor mortis, that is cooling of the body. Next is pallor mortis, that is paleness of the body. Livor mortis is bluish red discoloration of the skin and organs. Rigor mortis is rigidity or spasm of muscles. Next is postmortem clot and postmortem decomposition. The next question, percentage of chlorine in fresh bleaching powder is. The options are 33%, 44%, 66% and 100%. And the answer is 33%. The next question, wastewater from community without human excreta is called. The options are sewage, solage, garbage and none of these. And the answer is solage. And sewage is wastewater from community with human excreta and garbage is solid waste from kitchen. The next question, bony overgrowth of tissue surrounding the ossicles is. The options are Meniere's disease, acoustic neuroma, otosclerosis and endolymphatic hydrops. And the answer is otosclerosis. The next question, white currant in red currant juice appearance seen in.
The options are ectopic pregnancy, hydatidiform mole, placenta previa, and abruptio placenta. And the answer is hydatidiform mole. The white currant in red currant juice means blood and fluid from ruptured cyst. The next question, codectomy is a surgical management of. The options are umbilical cord, larynx, pharynx, and lungs. And the answer is larynx. A surgical procedure that remove the part or all of the vocal cord if you have laryngeal cancer. Laryngeal cancer എന്ന് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർജറിയാണ് കോഡക്ടമി. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ തുടർന്നും വീഡിയോസ് ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം.